सहजानंद स्वामी महाराजनी जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुरु हरि शास्त्री जी महाराजनी जय। गुरु हरि योगी जी महाराजनी जय। गुरु हरि हरि प्रसाद स्वामी महाराजनी जय जय जय। प्रगट गुरु हरि प्रबोध स्वामी महाराजनी जय जय। हरि प्रबोधम परिवारनी जय जय जय। जय जय स्वामी जय नारायण जय जय अक्षर जय पुरुषोत्तम जय जय अक्षर जय पुरुषोत्तम। जय जय स्वामी जय नारायण जय जय स्वामी जय नारायण जय जय अक्षर जय पुरुषोत्तम जय जय अक्षर जय पुरुषोत्तम। जय जय स्वामी जय नारायण जय जय स्वामी जय नारायण जय जय अक्षर जय पुरुषोत्तम जय जय अक्षर जय पुरुषोत्तम। स्वामी सहजानंद पुराण परब्रह्म स्वामी सहजानंद पुराण परब्रह्म स्वामी सहजानंद पुराण परब्रह्म स्वामी सहजानंद पुराण परब्रह्म। गुरु गुणातीत मोड़े अक्षर ब्रह्मा गुरु गुणातीत मोड़े अक्षर ब्रह्मा। जय जय स्वामी जय नारायण जय जय स्वामी जय नारायण जय जय अक्षर जय पुरुषोत्तम जय जय अक्षर जय पुरुषोत्तम। यज्ञ पुरुष गुरु ज्ञान जीवन स्वामी यज्ञ पुरुष गुरु ज्ञान जीवन स्वामी यज्ञ पुरुष गुरु ज्ञान जीवन स्वामी यज्ञ पुरुष गुरु ज्ञान
उपासन जय जय स्वामी जय नारायण जय जय स्वामी जय नारायण जय जय अक्षर जय पुरुषोत्तम जय जय अक्षर जय पुरुषोत्तम स्वामी गुरु हरि हरि प्रसाद जी 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 आत्मीय सृष्टिला सर्जन्यनोपम आत्मीय सृष्टिना सर्जन्यनोपम जय जय स्वामी जय नारायण जय जय स्वामी जय नारायण जय जय अक्षर जय पुरुषोत्तम जय जय अक्षर जय पुरुषोत्तम स्वामी गुरु हरि प्रमोद दास जी प्रकट गुरु हरि प्रमोद दास जी प्रकट गुरु हरि प्रमोद दास जी प्रकट गुरु हरि प्रमोद दास जी अक्षर सुखना मूढ़ प्रबोधक दासत्व भक्तिना धारक अनुपम जय जय स्वामी जय नारायण जय जय स्वामी जय नारायण जय जय अक्षर जय पुरुषोत्तम जय 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 पुरुषोत्तम जय जय अक्षर जय पुरुषोत्तम जय जय अक्षर जय पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी महाराज छपैया के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी श्री जी तार तार तो छपैया के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी श्री जी तार तार तू आयो शरण तिहारी श्री जी तार तार तू भक्तों को श्री जी तुमने निराश ना किया भक्तों को श्री जी तुमने भक्तों को श्री जी तुमने निराश ना किया
चाहा वरदान दे दिया। भक्तों को श्री तुमने निराश ना किया, मांगा जो जिसने चाहा वरदान दे दिया। मुक्ति मुक्ति साथ में हो, मुक्ति मुक्ति साथ में कितना उदार तू, कितना उदार तू। आयो शरण तिहार श्री तार तार तू, आयो शरण तिहार श्री तार तार तू। चपैया के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहार श्री तार तार तू, आयो शरण तिहार श्री तार तार तू। संत हरि भक्त को उपदेश तुम दियो, छपैया में जन्म लियो गढ़पुर में रहो। संत हरि भक्त को उपदेश तुम दियो, प्रेम सरिता में हो, प्रेम सरिता में पुलकित कियो तुम, पुलकित कियो तुम। आयो शरण तिहार श्री तार तार तू, आयो शरण तिहार श्री तार तार तू। अतिया के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहार श्री तार तार तू, आयो शरण तिहार श्री तार तार तू। शमशीर की जगह पर माला थमा दिया, जीवन की राह पे उन्हें चलना सिखा दिया। शमशीर की जगह पर माला थमा दिया। भूले हुए इंसान को दिखाओ राह तुम, दिखाओ राह तुम। आयो शरण तिहार श्री तार तार तू, आयो शरण तिहार श्री तार तार तू। छपैया के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहार श्री तार तार तू, आयो शरण तिहार श्री तार तार तू। आयो शरण तिहार श्री तार तार तू, आयो शरण तिहार श्री तार तार तू। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। धरा गगन मां चौद भुवन मां, धरा गगन मां चौद भुवन मां। जन जन मन मां छायो उल्लास। आवनी मां प्रभु बताया, आप गुणातीत संतनो सा, आप गुणातीत संतनो सा। दृष्टिना प्रकाशे हम अंतर उजड़ा थया।
जाग्या हो धरा गगन मां 14 भुवन मां धरा गगन मां 14 भुवन मां जन जन मन मां छायो उल्लास आवनी मां प्रभु पधार्या आपको गुणातीत संतनो सा आपको गुणातीत संतनो सा प्रत्येक पगले पगले उठे आत्मीयता नो रणकार उठे आत्मीयता नो रणकार हवे अहम उठाए विसर्जन नम हइये उठो पुकार हम हइये उठो पुकार हो घड़ा गगन मां 14 भुवन मां घड़ा गगन मां 14 भुवन मां जन जन मन मां छायो उल्लास आवनी मां प्रभु पधार्या आपको गुणातीत संतनो सा आपको गुणातीत संतनो सा भक्त आराधतारू जीवन बने सदा अमारू निशान बने सदा अमारू निशान हवे भक्तो बने हम प्राण थाए दासत्वनो जय जयकार थाए दासत्वनो जय जयकार हो धरा गगन मां 14 भुवन मां धरा गगन मां 14 भुवन मां जन जन मन मां छायो उल्लास आवनी मां प्रभु पधार्या आपको गुणातीत संतनो सा आपको गुणातीत संतनो सा सेवा स्मृति सुहृद भावने स्वधर्म मारू जीवन हो बने स्वधर्म मारू जीवन तब प्रेरित पगले चलाते बड़ आशीष दे जय अपार बड़ आशीष दे जय अपार हो घरा गगन मां 14 भुवन मां घरा गगन मां 14 भुवन मां जन जन मन मां छायो उल्लास आवनी मां प्रभु पधार्या आपको गुणातीत संतनो सा आपको गुणातीत संतनो सा घरा गगन मां 14 भुवन मां धरा गगन मां 14 भुवन मां जन जन मन मां छायो उल्लास आवनी मां प्रभु पधार्या आपको गुणातीत संतनो सा आपको गुणातीत संतनो सा आपको गुणातीत संतनो सा सदानंद स्वामी महाराज की जय સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય.
शास्त्री जी महाराज नी जय, योगी जी महाराज नी जय, प्रत्यक्ष गुरु हरि प्रबोध स्वामी महाराज नी जय जय जय, प्रगट गुरु हरि प्रबोध स्वामी महाराज नी जय जय जय, आत्मीय समाज नी जय जय जय, दासना दास थवानी जय जय जय. So I want to welcome everyone to our second Samanvay Youth Meet of 2024. And thank you all for joining us. We just had an amazing career compass session with Krutard Bhai and Anand Bhai. But now let's switch gears, get into our youth meet, and we'll kick off with a story. So on April 10th, 1912, a massive ship was set to sail from the port in Southampton, Europe, and it was heading towards New York. At the time, it was probably the biggest, if not the most luxurious ship to set sail. Unfortunately, there was a last-minute decision by the management company, and they changed the second officer, David Blair, with Charles Lightoller, a more experienced officer. And in his hurry to leave the ship, David Blair forgot to give the keys to an equipment locker to Charles Lightoller, and Charles Lightoller forgot to ask for them. The ship set sail, and for 4 days, it was a very smooth journey. But at around 11:40 p.m. on April 14th, the lookout all the way on the top of the ship, Officer Frederick Fleet, from the crow's nest, he spotted something. He spotted a massive iceberg. So he alerted the captain immediately. The captain immediately shut off the engines. He asked the crew to maneuver the ship away, but there wasn't enough time for them to move. And we all know what happened. That night, the Titanic sank and nearly 1,500 people lost their lives. Now, the officer who spotted the iceberg in Frederick Fleet, he survived that night. And in his testimony, he shared that on that ship, the crew was not given binoculars. Typically, on these voyages, the crew is given binoculars. But he said that night, none of the crew had their binoculars. And he was asked that, why didn't you have it? And he said they weren't given. And where do you think those binoculars were? The management company, when they made a switch for the officers, and David Blair walked off with the keys in his pocket, he took the keys to the binocular equipment box. And so they didn't have their binoculars. He says that if they had them that night, they might have been able to spot the iceberg much sooner, and they could have averted the crisis. Let's pause this story and move on to the next one. In 2014, a documentary was released named The Man Who Saved the World. And it tells the story of Mr. Stanislav Petrov, a Russian military officer in the 1980s. And this was a time when political tension between Russia and the United States was at an all-time high. But one night in September of 1983, he was on the night shift. And it was his job to monitor the defense radar system. And he noticed in that moment that there were 5 nuclear missiles headed towards them from the United States. Now, he was faced with a critical decision. In that moment, as per protocol, he's supposed to report this immediately to his superiors. His superiors would have escalated it to their superiors, and Russia probably would have retaliated. They would have launched their missiles, then the United States probably would have retaliated again, launching more missiles. Other countries might get involved, and millions of people might have died. Or maybe this was a false alarm. So Mr. Petrov thought for a moment. He thought that if the United States wanted to attack us, why would they only send 5 missiles? Wouldn't they send a lot more? And so in that moment, he made the decision to break protocol. He decided to break protocol when in the Soviet Union, that could mean losing your job or even losing your life. But
his decision paid off. When he reset his system, he found out that it was a false alarm on the system, and the satellite thought that some reflections from the sun were actually missiles. So he averted this entire nuclear crisis. So what's common in these two stories? They might seem very different, but in both stories, the final outcome can be traced back to a particular decision made at a crucial moment. In one story, the management company for the Titanic decided to switch officers. And whether they knew it or not, it led to the worst shipwreck in human history. On the other hand, a very calculated and careful decision was made by a military officer. And whether he knew it or not, he saved the lives of millions of people. So these stories go to show that the decisions that someone makes, the decisions that we make, they have an impact, whether we know it or not. And our life could be smooth sailing. We might have a pair of binoculars, and with the right pair of binoculars, we can foresee and predict many choices that we have to make. If I'm a student in school and I know I have a test, then I can make the choice to study so that I get a good grade. If I'm in college and I need to get a job, then I can make the choice to build my resume early, apply for internships, and do other activities so that I get the job I want. If I'm working, and I know I need to buy a house soon, then I can make smart financial choices so that I can save money. So sometimes there are many choices that we can foresee. But unfortunately, life doesn't always give us these binoculars. Sometimes we don't know if we're headed towards an iceberg. Sometimes we have to make a decision at a crucial moment without knowing what's going to happen or how it's going to impact me. In fact, we might be making decisions today that on a daily basis that without knowing how that could impact us in the future. That could be how I spend my time, how I choose to spend my time, who I choose to spend my time with, the media or the content that I choose to consume, where I choose to live or work. So our life is full of these decisions, and these decisions ultimately influence who we become in the future. So are there decisions that I can make today, or are there choices that I can avoid making today that can help me 5 years in the future, 10 years in the future, or 30 years in the future? So to share their thoughts on this, let's invite Samanvay from Pittsburgh. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, ગુરુહરિ શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, ગુરુહરિ યોગીજી મહારાજની જય, ગુરુહરિ હરિપ્રસાદ સ્વામીજી મહારાજની જય, પ્રગટ ગુરુહરિ પ્રબોધ જીવન સ્વામી મહારાજની જય જય જય, હરિપ્રબોધમ સમાજની જય, હરિપ્રબોધમ યુવા મહોત્સવની જય જય જય. I believe most of us here are from India, and we made a choice at some point in our time to come to this land of opportunities, or in fact, land of choices. Every moment of our life is a choice between what I should do and what I shouldn't. It was a choice we made today morning to get up from our bed, brush our teeth, get ready, and be involved in our routine weekend activities. It was a choice we made to have food, the type of food. In fact, it was a choice we made to drive all the way from our home to this divine temple to attend this youth meetup, this beautiful evening. If we reflect, every aspect of our life is a choice. What majors to choose, what career to pursue. Should I use that 30 minutes of spare time that I have every day behind something productive? Or should I waste it behind 30 minutes of social media or movies or television shows? If we look, those 30 minutes saved every single day can have a drastic impact in a year. 30 minutes saved in a day, that's 15 hours saved in a month.
And if we consider a typical workday of 8 hours, then we have saved two complete days in a month and 24 days in a year. That's close to 1 month of extra productive work by just saving ourselves from that 30 minutes of social media or movies or television shows every single day. But it boils down to a choice that we need to make every single day. We must have seen a lot of people who at some point in their life might have made some wrong decision in life, and the result would have been completely different from what they deserve or from what they were expecting. A famous example of this is of Vinod Kamble. Apart from the few non-cricket lovers like me, I believe most of us would know about him and his story and how he came out to be different from Sachin Tendulkar. Both were legends of Indian cricket once upon a time. In fact, Kamble was much more talented than Sachin. His records speak for his potential. He was the first to score 2 double centuries in back-to-back test matches. In fact, he had the highest batting average in test matches, which were much more than Sachin's, Gavaskar's, Dravid and even Virat Kohli. With such great performances, what was it that led to his downfall? Why couldn't he become the god of cricket? And why could he not find work? Why was the world not giving him work now? It was his choices. Both Sachin and Vinod Kamble started playing cricket at the same age. They were trained by the same coach. They had the same training. They both had the record partnership of 664 runs in their school cricket. Kamble was at the top of his career, but then he made the wrong choices. Due to this, he could not keep up with his practice and the standards of cricket, which eventually led to his downfall. The choices he made at the start of his career defined his success, but the choices he made when he was successful defined who he is now. It's a similar case for us. The choices we make when we have nothing, or when we are beginning our career, or when we are beginning our job hunt, will define what we get in our job. But again, the choices we make when we become successful will define who we will be in the years to come. All of us want to be successful in life. We all want that thick, fat salary. We all want to live in luxurious homes, and we all want to own luxurious cars, invest in multiple properties, and live a happy and peaceful life. But when it comes to working hard for that success, hard work is a choice we need to make. Do we see Kohli in that slide? Is this real or an AI-generated image? Well, it's real. There is this famous YouTube interview with Virat Kohli. He started playing a IPL in 2008, and this would have been around 2012. He confesses that in this interview, that he was not achieving the same success as some of the more established players could get. He was not at all disciplined in his eating habits and his fitness. Over more time, he found himself not giving in his best. So one fine day after the IPL in 2012, he came to his home, had a shower, and looked himself in the mirror. And he was shocked by the physique that he saw. He said to himself that I cannot be like this if I'm showered with the opportunity to represent my country on an international level. If I don't improve now, if I don't work hard now, my spot will be filled by someone else soon. From the next day onwards, he changed everything about his eating diet. He started hitting gym 2 hours a day.
eating proper lean food every single day, not having a single cheat day. He started avoiding all junk food, became vegetarian, and things changed for him then after. Within 8 to 10 months, he saw positive change in himself, and his performance continued to improve. He continued this over a longer period of time, and due to this, we see the Virat that India has today. Working hard was a choice that he made at that point in time that defined who he is now. With all that said, we understand that making the right choices always is difficult, simply because we don't have that vision and we can't see through the wall. Even after knowing what I should do and what I shouldn't, we often find ourselves getting involved into activities that we shouldn't and making choices that are not right for us. The question is, how can I make the right decisions, or how can I make the right choices in life? We need someone to guide us all the time, someone who has been through and knows what we are about to face in life. And to find such friends and mentors in life, we have such youth meetups and youth sabhas every week. There was this young college kid named Harshbhai Patel. He got enrolled into Penn State University. He decided to pursue a bachelor's in information technology. However, he had the wrong friends. He chose the wrong friends. He chose wrong habits, due to which he had poor academic performance and he was placed into academic probation. But one good thing happened in his life. He was approached by good friends from this temple and he chose to build friendship with them. He started attending youth weekly sabhas and getting involved in this satsang. Eventually, in his second year, he got the opportunity to have Pujya Kishanji's darshan. And Pujya Kishanji asked him about his academics. And out of the blue, Pujya Kishanji suggested to change his major from information technology to a major in cybersecurity. Since he did not have a strong academic background, this change was very difficult for him. And at that point in time, he did not choose to switch his major. Things moved on, and in the third year again, he had the chance to have Pujya Kishanji's darshan. Pujya Kishanji yet again asked him about his academics and suggested that if not a major in cybersecurity, please do a major in, at least a minor in cybersecurity, along with your major in IT. Now, having attended sabhas over a period of time and having understood the importance of Agnya given by Pujya Kishanji, he chose to at least pursue a minor in cybersecurity, along with his major in IT. The one correct choice that he made of building friendship with good friends from this temple, the one correct choice he made of following Pujya Kishanji's Agnya to pursue a minor in cybersecurity, changed his future and defined who he is now. This was an example of a kid who was initially poor at academics, who had wrong friends and the wrong habits. But what about a situation when you are good at your academics, or when you are placed at a very good position in some renowned company, and life suddenly takes away all your skills and you find yourself trapped in a situation where all you see around yourself is darkness? Swamiji built the best education institute on this planet in Surat, Atmiya Vidya Mandir, a unique and unparalleled school in the world with dedicated teachers and staff from the US and UK. There was this kid named Harshbhai Gondalia, who graduated from AVM in 2016. I had the fortune to be his batchmate during his studies in AVM and during his undergraduate studies. He was a bright student from the very start. Having scored a complete 10.0 in his 10th grade, he opted for the science stream for his 11th and 12th. He was bright in his academics, but when it came very close to his 12th board's preparation, things changed.
It was January 2016, and the board exams were just around the corner. The revision for the board exams had started, and our class on average was doing quite well. I would say on average, our class would have completed 50 to 60% of the syllabus. However, Harshbhai was able to barely manage 10 to 15% of the syllabus. Having scored a 10.0 in your 10th grade, and after having been at the top of academics all throughout, how would I feel if I was in this critical situation? Even after putting in all effort, Harshbhai was not able to get himself out from this situation. He used to regularly approach his teachers at AVM, and his teachers used to guide him to come out of this situation. But things could not work. At some point in time, even the teachers felt helpless to help Harshbhai get out of the situation. It was then Paramrut sir, one of the teachers at AVM, informed Surat Swamiji about Harshbhai's situation, and Surat Swamiji relayed Harshbhai's situation to Swami Shri. Swami Shri then blessed Harshbhai with four agnyas. First, Swamiji informed Surat Swamiji to let Harshbhai know this, that chinta karya vagar mandi pade. So don't worry about anything and just be focused on your studies and keep working hard. Second, કોઈ પણ જાતના વિચારમાં રહ્યા વગર મંડી પડે. Don't be in the negative thoughts, don't have anxiety and just keep working hard. Third, માથે પડીને ભજન કરે. Leave everything onto God, pray sincerely, seek help of bhajan and prayers, and just leave everything on God. And fourth, બધું જ સરસ થઈ જશે. Everything will be fine at the end. The fourth Agnya was truly a blessing. However, to achieve that, Harshbhai had to choose to follow the former three Agnyas. From the next day onwards, Harshbhai stuck these four blessings in his brain and on his desk. He became the most hardworking student in class. He was the first to enter class at 3 a.m. in the morning and the last to leave class at 10:30 in the night, without a nap in the afternoon. Can we imagine that? There was no hope for Harshbhai to score good in his 12th boards. However, with his sincerity and focus to follow Swamiji's Agnyas, he scored over 90% in his boards. The story does not end here. When Harshbhai was admitted for his bachelor's in computer science in SRM University, he was at the lower end of the class. Every university conducts an entrance exam, and he scored barely around 8 to 9,000 of the rank. But that did not stop him. He continued to follow the four blessings given by Swami Shri, along with the other blessings and agnyas that Swamiji gave during his time at AVM. And he made this unique poster and hung it right in front of his desk so that he could remain focused and follow them properly. He chose to continue working hard. He chose to continue being sincere in his seva of studies. He chose to completely avoid social media, movies, and TV shows. He chose to surround himself with a positive company. He chose to become friend with saints. And he chose to regularly attend weekly sabhas all throughout his undergraduate studies in India. What was the result? Though he was admitted with a rank of 9,000, when he graduated, he was a silver medalist in the university. Moreover, during his undergraduate studies, he got the opportunity to intern at some of the best academic institutions on planet, namely IIT Madras, NTU Singapore, and the National University of Singapore. Things did not stop here as well. He chose to continue working hard. He chose to be sincere in his hard work, continue his earnest prayers, and keep a company of good friends. This led him to get admitted in the University of California, San Diego, and currently he works at Meta as a production engineer. Let's just reflect on Harshbhai's journey for a moment. From the time of total darkness
to his current position, what defined him? It was the right choices he made at the right time that defined who he is today. Similar to Harshbhai, Swamiji has given us a lot of agnyas. One of his prominent agnyas and blessings is that if you attend all 52 weekly sabhas, if you be part of such youth meetups, if you be actively involved, then you'll find a solution to all your problems in life. Now, following such agnyas of Swami Shri is a choice we have to make. In fact, everything in a life is a choice. Hard work is a choice. Positivity is a choice. Company of good friends is a choice. So let us pray onto the lotus feet of Swami Shri to help us be in the company of good friends so that they could help us make the right choice at the right time. That's the prayer for today. Jai Swaminarayan. Thank you. Never negative. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ગુરુ હરિ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. પ્રગટ ગુરુ હરિ પ્રબોધ જીવન સ્વામી મહારાજની જય જય જય. આપણને શિવમભાઈએ સરસ પ્રસંગો કીધા. He enlightened us on the topic that the company of good friends and the choices we make do really define us. Moving on, I would like to share a scientific study with you. એક રિસર્ચમાં એવું કહેવાયું છે કે ઓન એન એવરેજ એક હ્યુમનના માઇન્ડમાં અરાઉન્ડ 60,000 થોટ્સ આવે છે. ફોલોઈંગ ધ રિસર્ચ એક એવું કહેવામાં આવે છે કે બેઝડ ઓન ધોઝ 60,000 થોટ્સ અરાઉન્ડ 33 to 35,000 ડિસિઝન્સ આર બીન મેડ. હવે હરેક ડિસિઝન પાછળ એક ચોઇસ હોય છે. અમુક ચોઇસ લોંગ ટર્મ માટે સારા હોય છે અને અમુક ચોઇસ શોર્ટ ટર્મ માટે સારા હોય છે. હવે ચોઇસીસને જોવા જઈએ તો અમુક ચોઇસનું આઉટકમ પોઝિટિવ પણ હોય છે અને અમુક ચોઇસના આઉટકમ નેગેટિવ પણ હોય છે. સિમિલરલી આપણા લાઈફમાં પણ ઘણા બધા એવા સિચ્યુએશન્સ આવે છે કે જેમાં આપણે ટફ કોલ્સ લેવા પડે છે અને ટફ ડિસિઝન પાછળ આપણે એક ચોઇસ લેવી પડે છે. તો હરેક ચોઇસમાં એવું તો શું ફેક્ટર છે, એવું તો શું ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે કે બીટ એની સિચ્યુએશન, બીટ એની ટફ ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન, કે એ ચોઇસ આપણા માટે એક રાઇટ ચોઇસ થઈ શકે. સો લેટ અસ એન્હાન્સ થ્રુ ધીસ ડ્રામા. New mission, new vision. New mission, new vision. New mission, new vision. New mission, new vision. Oh God, it's Tanmay and his virtual reality headset. He's surely gonna fail his exam tomorrow. Again. New mission, new vision. Whoa. Utkarshbhai. Hey, Utkarshbhai. What is he doing? Well, to me, he seems to be lost in his virtual reality world. I promise you, Puru, this VR headset is going to destroy his brain one day. He keeps saying all this crap. New mission, new vision. What is that? Let me ask. ઓ તન્મયભાઈ, યસ પુરુ, આ શું કરો છો તમે? નવા મિશન પર છું. નવા મિશન પર? કયા મિશન પર? નવા વિઝનને પ્રાપ્ત કરવાના મિશન પર. નવા વિઝનને આનાથી પ્રાપ્ત કરશો? કેવી રીતે? નહીં સમજાયું? ના. ઉભો રે સમજાવું. તને શું લાગે છે પેલો શું કરે છે? જોબ કરે છે એમની, વર્ક ફ્રોમ હોમ. નહીં. ઉભો રે, જોઈએ નવા વિઝનથી. ન્યૂ મિશન, ન્યૂ. Spike down B.
Confused and Skype email. Confused and Skype email. Confused email. One more. ગેમ રમો છો તમે? ઓ કમ ઓન ગાઈઝ, 8 કલાકની જોબ હોય તો 4 કલાક ગેમ તો રમાય જ ને. રમાય, રાઈટ? ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. પિક્ચર? કઈ પિક્ચર? તને શું લાગે છે આ શું કરે છે? પ્રિતેશભાઈ આર્ટિકલ વાંચે છે. ના 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 ના, જોઈએ નવા વિઝનથી. ન્યૂ મિશન, ન્યू विजन. क्या नाम है? हंसाबेन भरतभाई परमार, कहाँ से आई हैं आप? राजकोट से. राजकोट के ही हैं? फायर ब्रिगेड. ये कौन आया हुआ है? ये केसरी वाला. कौन है किसका? तो मालूम नहीं केसरी वाला. सावेना वाला. सावेना वाला. करेगा इतनी जल्दी घर जाके? आजू बाजू वाले से बात करूंगा, कुछ थोड़ा खाना खाऊंगा, गाना सुनूंगा, सो जाऊंगा लंबा सांस लेके. પ્રિતેશભાઈ, અલા તમે પણ રીલ જોવો છો? યસ, તમે પણ જુઓ છો? હા, પણ આ વળી કેવી રીલ છે અને ક્યાં જોવો છો આવી રીલ? આપણે બધે રીલ જોઈએ છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક, સ્નેપચેટ, યુટ્યુબ, ટિકટોક, હવે તો લિંક્ડઇન પર બી ચાલુ કરી દીધું છે આપણે. આખો દિવસ આપણું ચાલુ જ હોય. ઘસર 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 ઘસર. અરે આટલી બધી જગ્યા ઉપર રીલ જોવો છો તો બધી જગ્યાએ રીલ જોવો છો? અઘરું છે લાગે. सुना लगे कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये સલીલભાઈ, दिल रोता है. આપ ઠીક હો ના? નો યાર પુરુ, આઈ ડોન્ટ ફીલ ગુડ એટ ઓલ. તન્મયભાઈ, આમની તબિયત બરોબર છે ને? ઉભો રે ઉભો રે, જોઈએ શું છે. કઈક તો લોચો છે, શું છે જોવો? જોવું પડશે. નવા વિઝનથી પાછું ન્યૂ મિશન, ન્યૂ વિઝન. અરે રે 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 રે, આને તો ALD 4 થયો છે. ALD4? આ વળી શું છે? તને નથી ખબર? ના. ALD એક્યુટ લવેરિયા ડિસઓર્ડર સ્ટેજ 4. સલીલભાઈ, આપ ઠીક हो ना? स्टॉप इट गाइस, हर चीज में मस्ती मजाक नहीं होता है. नो यार पुरु, आज मैंने ब्रेकअप कर दिया. બ્રેકઅપ? યુ હેડ અ ગર્લફ્રેન્ડ? શું? ब्रेकअप? औरत का चक्कर मालूम भैया, औरत का चक्कर. ये सल्लू, मेरे को एक क्वेश्चन है. जब ब्रेकअप तूने किया तो दुखी तू क्यों है? નહીં 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 નહીં, હું કહેવાનો જવાબ હું કહું. એકચ્યુઅલી બ્રેકઅપ એણે નથી કર્યું, પેલી આને મૂકીને જતી રહી છે. क्या यार? प्लीज यार गाइस, जस्ट गिव मी सम स्पेस. ए सल्लू, एक बात सुन. बोल. जब प्यार दो तरफा हो, जब प्यार दो तरफा हो तो GF को गर्लफ्रेंड कहते हैं. વાહ 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 વાહ, તમે બધા પાછા બોલો. जब प्यार दो तरफा हो तो GF को गर्लफ्रेंड कहते हैं. વાહ 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 વાહ. लेकिन जब प्यार एक तरफा हो तो GF को गलतफहमी कहते हैं. લાયો 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 બાપુ લાયો. હા, Please guys, please, just give me some space. Give you some space. Salil, if you ask me, this is the best thing that could have happened to you. Nobody asked you. But I'm still gonna share you my words of wisdom. I know this is hard for you, but just think about it. Think about it, guys. In this economy and recession, not having a girlfriend is as good as having a job.
Wait. Like, how? How? Let me explain. Listen very carefully. Having no girlfriend means less time talking on the phone and less distractions overall. And wait, think of how much money you would save. No more expensive dinners, no more expensive gifts, and no more expensive vacation. If you calculate everything, it's equal to the salary of an entry-level data analyst. Am I right? Stop, guys. Stop. क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए. इतना सारा टाइम, इतने सारे एफर्ट्स, इतने सारे गिफ्ट्स, एनिवर्सरी का गिफ्ट, वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट, ये गिफ्ट वो गिफ्ट. आफ्टर ऑल क्या मिला? टिकी नहीं. नहीं टिकी, नहीं टिकी. मैं बताता हूं क्यों नहीं टिकी. દુનિયાને જીતવા જોઈએ તમને પાવર. દુનિયાને જીતવા જોઈએ તમને પાવર. પણ છોકરી પટાવા કરવો પડે પ્રેમનો શાવર. Guys, enough is enough. These emotions are killing me. Come on, Salil. Is that really hard for you? तुझे क्या पता पुरू? तेरी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं थी. વાત તો એ પણ સાચી છે. सलील भाई, ऐसा नहीं था कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी. It was not like that. I chose not to have a girlfriend. But why? What's wrong with it? Everyone's doing it. No, everyone is not doing it. આ બધી તમે મૂવીઝ જોઈને, સોશિયલ મીડિયા ઉપર ન જોવાનું જોઈને, આ બધો તમારો મનનો વહેમ છે. So I chose not to follow trend. Not to follow trend? But Yeah. why? I'm not saying that you should not have a girlfriend. But as a student, this is not the right time. મારા ગુરુ હરિપ્રસાદ સ્વામીજી અને પ્રબોધ સ્વામીજી એવું કહે, in this age, we have a lot of choices. We can go to movies. We can go to parties. Social media joya kari, right? But as a student, we should give 100% of our focus on studies. So that's why I not chose to do this. But Puru, what's the fun in that? સ્વામીજી એવું કહેતા કે જ્યાં સુધી આપણે આપણો ધ્યેય ન સાધી લઈ ત્યાં સુધી આપણે સ્ત્રી તરફ જોવાનો અધિકાર નથી અને સ્ત્રીને પુરુષ તરફ જોવાનો અધિકાર નથી. Wait, hold on. But what if you have to work with them every day? It's so difficult not to even look at them. યસ ઉત્કર્ષભાઈ, તમારી વાત સાચી છે. બટ અગર સ્વામીજી જેવા ગુરુ તમારી લાઈફમાં હોય અને આવા બધા ફ્રેન્ડ્સની કંપની હોય અને આવી વીકલી યુથ મીટ તમે અટેન્ડ કરતા હો, then it's not that difficult. I think it's right. यार पुरू, तेरी बातें सुन के I feel a lot better. I wish I knew this earlier. I would have chosen not to get into this. મને પણ એવું લાગે છે કે જો મને પહેલા ખબર પડી હોત તો આ બધી ફાલતુ ખોટી રીલ જોવામાં મેં સમય ના બગાડ્યો હોત અને આની જગ્યાએ કોઈ બીજી વસ્તુ પણ હું ચૂઝ કરી શકત. Well, Puru, if what you are saying is true, then maybe I should choose not to play 4 hours of game every day, focus on work, be productive, and maybe play 4 hours after my work. યસ પુરુ, મને પણ એવું લાગે છે આ વાત સાંભળીને કે હું જે વિઝનની શોધમાં છું, જે વિઝનની ચોઈસ મને છે એ મને આનાથી નહીં પણ એવા સાચા ગુરુ અને સારા ફ્રેન્ડ્સથી મળશે. Well, I'm glad that we had this conversation. In this end, I would like to just one thing. एक choice जो बदल दे आपकी जिंदगी. Weekly youth meet. जय स्वामीनारायण.
આપણા જ વિચારો ગ્રહણ કરવા છે. સ્વામીને રાજી કરવા છે. ગુરુ હરિને રાજી. આ તો આપણે એક સરસ રમૂજી નાટક જોયો. આપણને ખબર પડી કે કોઈ પણ સિચ્યુએશનમાં કે કોઈ પણ ચોઇસમાં ઇન્વોલ્વ કરવા જોઈએ જેથી હરેક ચોઇસ રાઈટ ચોઇસ બને છે. એ રાઈટ ચોઇસ એટલે શું કે ફર્સ્ટ કે આપણે સારા મિત્રોની સંગતમાં રહેવાનું, બીજું વીકલી યુથ મીટ, અને થર્ડ કે આવા પ્રગટ ગુરુ હરિની ગોદ. આ ત્રણે ફેક્ટર્સ જો આપણા કોઈ પણ ડિસિઝન ને કોઈ પણ ચોઇસમાં હાજર હશે તો એવરી ચોઇસ વિલ બી અ રાઈટ ચોઇસ ફોર અસ. આ જ ડ્રામામાં એક યુવક છે જેની સાથે આ બધું હકીકતમાં ઘટી ગયું છે. સો લેટ્સ વેલકમ સલીલભાઈ ટુ શેર હિઝ પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ વિથ ઓલ ઓફ અસ. सजानंद स्वामी महाराज की जय। तो आपने अभी ये जो ड्रामा देखा उसी से रिलेटेड मैं एक मेरा पर्सनल प्रसंग आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक मराठी भाषी हूँ और मुझे गुजराती इतना नहीं समझता, लेकिन मैं पिछले 2 साल से रेगुलरली बॉस्टन में सभा भर रहा हूँ। पिछले साल मैं भी ऐसी एक रिलेशनशिप में था जिसमें मैं काफ़ी इमोशनली इन्वेस्टेड था, जिसकी वजह से मेरा पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस नहीं था और मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट होता था। लेकिन पिछले साल मैंने सूरदम परिवार शिविर अटेंड की, जिसमें मुझे प्रबोध स्वामी की एक बात बहुत छू गई। आइए देखते वो बात क्या थी। स्वामीजी योगમાં હતા ત્યારે સ્ટુડન્ટ લાઈફમાં ભણતા હતા ત્યારે સ્વામીનું પવિત્ર જીવન કેવું હતું. દીકરીએ કાગ લખ્યો કે મને તમારી સાથે પ્રેમ છે. સ્વામી કે મેં એને 3 લીટી લખી કે તું કહી શકીશ કે તને એકની સાથે પ્રેમ રહેવાનો છે. બીજી લીટી સાંઈ કે મેં લખી કે મારા જીવનનું ધ્યેય જુદું છે. મારા જીવનનું ધ્યેય જુદું છે. હું આવા લૌકિક પ્રેમથી અંજાવ્યો પુરુષ નથી. સાંઈ 3 લીટી લખીને એનો માફી માંગતો પત્ર આવી ગયો. શું આવી ગયો? માફી માંગતો પત્ર આવી ગયો. ભાઈ મને માફ કર્યા, મારી ભૂલ થઈ ગઈ. સમજી એટલે આ આંખ મારી જગતના ચામડા જોવા માટે નથી કે એવો કડક શબ્દ સમજી લખેલો. આંખ ભગવાનના દર્શન કરવા માટે છે, બસ પેલા માટે નથી. તું સહકાર આપવાની છું કારણ કે શક્ય જ નથી એ સહકાર આપી શકે એમ માફી મુક્ત કાગળ આવી ગયો. એમ સ્વામીજીને સ્વધર્મ ખૂબ ગમતો. એવા સ્વધર્મથી સ્વામીજી જીવા છે. ક્યારેય કોઈને આંખ નથી આપી સ્વામીજી. ફિઝિકલ સ્વધર્મની વાત કરીએ તો સગા પોતાના 5 બહેનો હતા, પણ બહેનો સાથે પણ આંખથી આંખ મિલાઈને વાત નહીં. जैसे फ्रेंड से मिला। पिछले महीने एक्चुअली मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मैं जो मेरा सारा जो फोकस रिलेशनशिप पे भी जो लगाया था वो सारा पढ़ाई पे लगाने लग गया
उसकी वजह से गुरु हरि प्रबोध स्वामी की कृपा से एंड बाय द कंपनी ऑफ गुड फ्रेंड्स लाइक मिहिर भाई मुझे विद इन अ मंथ एक अच्छी जॉब मिल गई। एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक राइट चॉइस ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। सजानंद स्वामी महाराज ने। सच में एक सही चॉइस ने सलील भाई की लाइफ बदल दी। लेट्स गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू सलील भाई। આપણને સલીલભાઈની વાતથી ખબર પડી કે કંપની ઓફ ગુડ ફ્રેન્ડ્સ આવા સાચા ગુરુહરિની ગોદ અને વીકલી યુથ સભા અટેન્ડ કરવાથી આપણા જે પણ ચોઇસીસ હોય છે એ એક રાઇટ ચોઇસમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે. તો ટુ એનલાઇટન અસ મોર લેટ્સ કોલ અપોન સંકેતભાઈ ટુ શેર હિઝ વ્યૂઝ ઓન ધીસ ટોપિક. જય સ્વામિનારાયણ. ગુરુહરિ હરિપ્રસાદ સ્વામીજી મહારાજની જય જય જય. પ્રગટ ગુરુહરિ પ્રબોધ જીવન સ્વામીજી મહારાજની જય જય જય. દાસના દાસ થવાની જય જય જય. આ જે ઇમેજ છે એ જોઈને શું વિચાર આવે છે? કોઈ આન્સર? ધોની. એનાથી આગળ કોઈને શેર કરવું હોય તો કે ધોની જોડે એ ચોઈસ હતી ત્યારે બે ચોઈસ હતી. એક ચોઈસ હતી કે ક્રિકેટ રમવું ને બીજી ચોઈસ હતી કે જોબ કરવું. એ પોતે ટીસીની જોબ કરતા હતા. ત્યારે એને એક ચોઈસ લીધી કે ના ક્રિકેટ રમવું છે ને જેના કારણે આપણી ઇન્ડિયન હિસ્ટ્રીમાં 3 વર્લ્ડ કપ એમની કેપ્ટનશીપમાં આપણે જીતીને આવ્યા ખાલી એની એક ચોઈસના કારણે. એનાથી આગળ એની જોબ પર બી એના ફ્રેન્ડ્સ એવા હતા કે એને સપોર્ટ કરતા હતા કે તું તારી ગેમ પર ફોકસ કર, કામ અમે જોઈ લઈશું. ને એ સક્સેસફુલ કેપ્ટન કહેવાય છે. એમ આપણા જીવનમાં બી ચોઈસ છે. આગળ જેમ ડ્રામામાં વાત કરી કે 3 ચોઈસ છે એમ આપણા જીવનમાં બી કયા ફ્રેન્ડ્સ રાખવા, કઈ કંપની રાખવી એ આપણા ચોઈસ ડિપેન્ડ કરે છે. ને એને લઈને આપણો ગ્રોથ કેટલો થશે, આપણે જીવનમાં કેવા બનીશું, આપણો જે ગોલ છે અચીવ કરશું કે નહીં એ બી એના પર ડિપેન્ડ કરે છે. જ્યારે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાતમાં વાત છે કે 100 જન્મે એકાંતિક થવાનો હોય તો 1 જન્મે થાય અને 1 જન્મે એકાંતિક થવાનો હોય તો 100 જન્મે થાય. એવું સંગમાં રહેલું છે કે તમારી એ ડિપેન્ડ કરે છે કે તમારી ફ્રેન્ડશિપ કેવી છે. ને પછી એના પછી એમણે એ એક્સપ્લેન કરતા એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે 20 પાઉન્ડ લાકડાનો ટુકડો હોય તમે પાણીમાં નાખો તો તરે, પણ એને 200 પાઉન્ડ લોખંડના ટુકડા જોડે નાખો તો ડૂબી જાય. વાઇસ વર્સા 20 પાઉન્ડ લોખંડનો ટુકડો હોય તમે પાણીમાં નાખો તો ડૂબી જ જાય, પણ એને 200 પાઉન્ડ લાકડાના ટુકડા જોડે નાખો તો તરી જાય. એમ આપણું કેલિબર કેટલું છે, આપણી કેપેબિલિટી કેટલી છે એના કરતાં આપણો સંગ કેવો છે કે આપણી ફ્રેન્ડશિપ કેવી છે એના ઉપર વધુ ડિપેન્ડ કરે છે કે આપણે કેવા થઈશું. સ્વામીજીએ એમની ગોષ્ઠીમાં ઘણી વખત કીધું છે કે ફ્રેન્ડ્સ મસ્ટ બી બેસ્ટ. ને આગળ જેમ પ્રબોધ સ્વામીજીએ વાત કરી કે સ્વામીજીએ ક્યારેય પોતાની આંખ બીજા કોઈને આપી નથી, પોતે સ્વધર્મયુક્ત જીવન જીવ્યા છે. સ્વામીજી જ્યારે પ્રભુદાસભાઈ તરીકે યુવક તરીકે હતા ત્યારે એવું જીવન જીવ્યા છે. ને આપણા જેવા યુવકો માટે મારા જોડે બી એવી એ એક્સપેક્ટેશન રાખે છે કે સ્વધર્મયુક્ત જીવન જીવીએ. સ્વામીજી જ્યારે જતા હતા સામેથી એમના ફ્રેન્ડ ને એમના વાઈફ બે સામેથી આવતા હતા. ઓલા દીકરાએ હસ્યું, સ્વામીજી બી સામે હસ્યા અને જેવા નજીક ગયા ત્યારે સ્વામીજીએ એક ઝાપટ લગાવી દીધી એમના ફ્રેન્ડને. હવે નોર્મલી મારા જોડે એવું થાય કે તમારા જોડે એવું થાય કે હું આવતો હોઉં, આ મૌલિનભાઈ છે ને એ એમના વાઈફ જતા હોય ને હું સામે મૌલિનભાઈને મારી દઉં,
દોસ્ત તો નાનપણના છીએ અમે બે જણા, તો ત્યારે કેવી ફિલિંગ આવે? ત્યારે કદાચ મૌલિનભાઈ વિચારે નહીં કે હું બી ના મારું, કે આને એક માર્યું તો હું બી બે મારીશ. ત્યારે જે સ્વામીજીના મિત્ર હતા એમના વાઈફ ગુસ્સે થઈ ગયા અને સ્વામીજીને તો બોલવા જતા હતા અને પગમાંથી ચંપલ કાઢવા જતા હતા. ત્યાં તો સ્વામીજી કીધું ઊભા રહો, ઊભા રહો, ઊભા રહો. તો પૂછે છે કેમ માર્યું? તો સ્વામીજી કહે કે તમે જોડે હતા છતાં બી આ બીજે જોતો હતો, કે તમારા બેનો પ્રેમ વધે એટલા માટે આને માર્યો. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે જીવનમાં એવો મિત્ર હોવો જોઈએ કે આપણે ક્યાંય ઊંધા ડિરેક્શન પર જતા હોય કે ક્યાંય રોંગ ડિરેક્શન પર જતા હોય તો ખખડાઈને કહી શકે કે આ ખોટું છે, આ સાચું છે ને આ ખોટું છે. ને એમની સ્વામીજીની એમના મિત્ર સાથે દોસ્તી કેવી હશે કે એટલો વિશ્વાસ હશે કે આને ખોટું નહીં લાગે હું મારીશ તો બી. એવી ફ્રેન્ડશિપ મારા જીવનમાં કોઈક બે પાત્રો સાથે જોઈએ કે જે મને સાચું હોય તો સાચું કહી શકે અને ખોટું હોય તો ખોટું કહી શકે. તારકભાઈ કરીને એક યુવાન હતા લંડનની ધરતી પર. પોતે વેલ એજ્યુકેટેડ હતા, એકેડેમિક્સમાં બી પહેલો નંબર આવતા હતા. એમણે ને લંડનમાં સારી જગ્યાએ ગવર્મેન્ટ જોબ કરતા હતા, સારું પેકેજ હતું. એમણે સ્વામીજીને પૂછ્યું કે સ્વામીજી મારે સ્પિરિચ્યુઅલની દુનિયામાં આગળ વધવું છે, મારે સાધુ થવું છે, મારે દીક્ષા લેવી છે. તો સ્વામીજીએ કેવા સંતો તૈયાર કર્યા? તો કે હા, તો 2008માં કે આઈ થિંક 2009માં, મને એક્ઝેક્ટ યર ખ્યાલ નથી, એમને દીક્ષા આપે છે અને હરિશરણ સ્વામી એવું નામ આપે છે. એટલે એમને ત્યાંથી હરિધામ આવવાનું થયું રહેવા માટે, કારણ કે એ તો લંડનમાં વેલ સેટલ હતા. હરિધામ આવવાનું થયું. ત્યારે એમણે સ્વામીજીને પૂછ્યું કે સ્વામીજી મારે આ સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં સારામાં સારું અચીવ કરવું હોય કે ટોપ પર જવું હોય તો મારે કોનો સમાગમ કરવાનો, કે મારે કોની જોડે ફ્રેન્ડશિપ રાખવાની? ત્યારે સ્વામીજી એમને એવું કીધું કે જો એ તો જેનો 100માંથી 100 માર્ક્સ આવતા હોય અથવા કે જેનો પહેલો નંબર આવતો હોય એની જોડે દોસ્તી રાખવી પડે. ત્યારે હરિશરણ સ્વામીજીએ સ્વામીજીને પૂછ્યું કે સ્વામીજી 100માંથી 100 માર્ક્સ આવે એવું કોણ સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં? ત્યારે સ્વામીજીએ કીધું કે એવા તો એક પ્રભુ સ્વામીજી છે કે જેમના 100માંથી 100 માર્ક આવે છે. પ્રભુ સ્વામીજી કેમ? સ્વામીજી એમના માટે એવું કહે છે કે આટલા પોતે સમર્થ છે છતાં બી 50 વર્ષથી જ્યારથી બી સાધુ થયા છે ક્યારે એમણે સ્વામીજીની આજ્ઞા લોપી નથી. પોતે બધું જાણવા હોવા છતાં, પોતે એટલા સમર્થ થઈને બધા પ્રોબ્લેમ્સ દૂર કરી શકતા હોવા છતાં બી ક્યારેય એમને હુંહાઠાથી ક્યારેય કોઈની જોડે બોલ્યા નથી. એકદમ દાસત્વથી જીવન જીવ્યા છે, એકદમ ડાઉન ટુ અર્થ જીવન જીવ્યા છે. ને સ્વામીજીએ ને પ્રભુ સ્વામીજીએ યુવકો પાછળ એટલો દાખલો કર્યો છે, એટલો ટાઈમ આપ્યો છે કે જેના કારણે એક આખો સમાજ એવો તૈયાર કર્યો છે કે જે એક ભગવાનને રાજી કરવા માટેના માર્ગે દોડે છે. ને એવું એક આખો સત્સંગ સમાજનું ગ્રુપ આપ્યું છે કે જેને લઈને કેટલાય યુવકો એમના કોન્ટેક્ટમાં આવે છે ને ભગવાનના માર્ગે આગળ વધે છે. મારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં 2-3 જણા છે, અમે એના એક્સપિરિયન્સ શેર કરીશ કારણ કે હું એ લોકો જોડે હતો. રૂમમાં અમારે સંદીપભાઈ ને જયમીનભાઈ કરીને અમે એઝ એ રૂમમેટ જર્સી સિટીમાં રહેવાનું થયું 2015ની સાલમાં. અમે બધા ઇન્ડિયાથી આવ્યા હતા. એક વસ્તુ લઈને આવ્યા હતા કે અહીંયા કંઈ નાનો મોટો સ્ટોર થઈ જાય, સ્ટેટસ થઈ જાય, કંઈ ભણવાનો બહુ ગોલ નહોતો. સેમ વસ્તુ જયમીનભાઈને ને સંદીપભાઈને બી હતું. જ્યારે સભા ભરવાની સ્ટાર્ટ થઈ, કારણ કે જોડે અમરીશભાઈ, જયભાઈ જેવા યુવકો હતા કે જે નાનપણથી સત્સંગમાં હતા, એમની જોડે રહેવાનું થયું, સભા ભરવાની સ્ટાર્ટ થઈ. ત્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં ખચકાટ થતો હતો કે શું કામ જઈએ, નથી જવું, બીજું બધું બી કમિટમેન્ટ હોય. પણ ત્યારે એક લોકોએ ચોઈસ કરી કે ના અમે બધા સભામાં જઈએ. તો એટલીસ્ટ ફ્રાઈડેની સભામાં અચૂક જતા હતા. સભામાં જવાનું થયું ત્યારે ચિરાગભાઈ છે, દીપકભાઈ છે, ભાવિનભાઈ છે, રોનકભાઈ છે, એ બધા સાથે દોસ્તી થઈ. ત્યારે દોસ્તી થઈ પછી ધીરે ધીરે લાઈફના જે પ્રોબ્લેમ્સ હતા, લાઈફના જે ક્વેશ્ચન હતા, એમની જોડે ધીરે ધીરે શેર કરવાનું ચાલુ કર્યું. હવે જયમીનભાઈ ને સંદીપભાઈ આઈટી બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવતા હતા. એમની કોલેજ હતી, મહિને એક વખત જવાનું. ને
એક વખત જવાનું હોય એટલે બેઝિકલી તમને ખ્યાલ આવી જાય કે એટલું બધું કંઈ બહુ ભણાવતા બી ના હોય ને ઇન્ડિયામાંથી જેને બેચલર ડિગ્રી કે એને કરી છે મોસ્ટ ઓફ ટાઈમ આપણને ખબર છે કે કેટલું ફોકસ કર્યું છે સ્ટડીમાં. છેલ્લું 15 દિવસ મહિનો વાંચ્યું હોય, મારી વાત કરું છું કે પણ મેજોરિટી બધા અગ્રી થશે આમાં કે કેટલું ફોકસ દઈને કર્યું અને એ રીતે પાસ કરી હોય કોલેજ. એટલે એવું કોઈ સાઉન્ડ બેકગ્રાઉન્ડ નહોતું. એમણે આ વાત દીપકભાઈને કરી. દીપકભાઈ પોતે આઈટીમાં એકદમ સારી પોસ્ટ ઉપર, એમનું નોલેજ બી એટલું સાઉન્ડ ને એમનો ખાસા વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ બી છે. દીપકભાઈએ કીધું હું તમને શીખવાડીશ. એટલે જયમીનભાઈને, સંદીપભાઈને ને આઈ થિંક બીજા એક અમિતભાઈ કરીને હતા, એવરી સેટરડે સન્ડે આખો દિવસ ભણાવે. સન્ડે સભા પછી એમને બધું શીખવાડે. લગભગ 4 થી 6 મહિના શીખવાડ્યું હશે. જયમીનભાઈ કહેતા હતા કે ક્યારેય દીપકભાઈએ એવી એક્સપેક્ટેશન નથી રાખી કે તમે લોકો સભામાં આવો, સત્સંગમાં આવો. ખાલી એક જ દીપકભાઈની જે શીખવાડવા પાછળની એક્સપેક્ટેશન હતી કે તમે સારામાં સારું ભણો ને સારામાં સારી જોબ લો. દેટ્સ ધ ઓનલી ગોલ કે મને ટચ કરી ગયું. એ 6 મહિના ભણાયું ને એટલા કેપેબલ બનાવી દીધા કે જ્યારે ઇન્ટરવ્યૂ આપવાનું થાય ને તો જાતે ક્રેક કરી શકે. તમે 7-8 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ કેવું દેખાડ્યું હોય તો એટલું નોલેજેબલ એમને બનાવી દીધા તે 7 થી 8 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સવાળું બી પોઝિશન એ જાતે ક્રેક કરી શકે. ને એમનું સ્ટડી પત્તા સુધીમાં એમની હાથમાં જોબ હતી ને એ જોબ મળી. અત્યારે 3 દીકરાઓ, સંદીપભાઈ છે આઈ થિંક ફ્રન્ટ એન્ડ ડેવલપર આઈટીમાં લીડ પોઝિશન પર સિટી બેંકમાં જોબ કરે છે. જયમીનભાઈ છે S&P 500માં કરે છે. બધા વ્યવસ્થિત સેટ છે. જોડે જોડે વચ્ચે એક ઇન્સિડન્ટ એવો બન્યો હતો કે અમે જ્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં ચાલુ કર્યું ને તો ગેસ સ્ટેશનમાં બી ગયા હતા. તો એ લોકોએ બી એ ગેસ સ્ટેશનવાળા આંટીએ કીધું કે ના જગ્યા નથી કે નંબર તમે આપી જાઓ. એ આંટીનો બી થોડા ટાઈમ હમણાં વરસ પહેલાં સંદીપભાઈ પર ફોન આવે છે કે આ કોવિડની સિચ્યુએશન ચાલતી હતી, જોબની જરૂર હશે તો નંબર સેવ હોય ને તો સંદીપભાઈને મેસેજ કર્યો કે જોબની જરૂર હોય તો કહેજો. સંદીપભાઈએ સામે એમને એવું કીધું કે આંટી સ્ટોર વેચવાનો હોય ને તો તમે કહેજો. કે આ લેવલે દીપકભાઈના જે પાછળ એમણે સમય મૂક્યો, આખું લાઈફ ચેન્જ થઈ ગયું ને એવી દોસ્તી કરી કે ધીરે ધીરે ગુપ્તાજીએ એવી દોસ્તી, એમની જે દોસ્તી હતી એના કારણે એમનો સંબંધ કિશનજી જોડે બી એવો કરાવી આપ્યો. આજે સંદીપભાઈ છે કિચનની ટેવામાં સર્વોપરી નિમિત્ત બને છે. જયમીનભાઈ છે જર્સી સિટીમાં યુવકોની સેવામાં છે. એનાથી આગળ જઈએ, મારા પોતાના જીવનની વાત કરું કે જ્યારે ત્યાંથી આવવાનું અરકનસાથી અહીંયા આવવાનું થયું, મૌલિનભાઈએ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન્વાઇટ કર્યા હતા કે તમે શિબિરમાં આવો ને સ્વામીજીના દર્શન કરવા. અને મારી બી ગરજ હતી, વાઈફના વિઝાનો થોડો પ્રોબ્લેમ હતો, સ્ટડીમાં શું કરું. એટલે એમણે કીધું કે સ્વામીજીના દર્શન થઈ જાય અને આશીર્વાદ મળી જાય કે તમે આવો. એટલે હું આવ્યો. ત્યારે દોસ્તી ચિરાગભાઈ ને રોનકભાઈ સાથે એમણે દોસ્તી કોન્ટેક્ટ કરાવ્યો, દોસ્તી થઈ. ચિરાગભાઈ સાથે દોસ્તી થઈ પછી જ્યારે જતો હતો ત્યારે મૌલિનભાઈએ એક સરસ વાત મને કરી કે પાછા અરકનસા જાઓ છો પણ કે દર 15 દિવસે છે ને કે ચિરાગભાઈના જોડે વાત કરવાની. પણ મેં કીધું એટલે વાત શું કરવાની? ચિરાગભાઈનું સ્ટેટસ ક્યાં, આપણું ક્યાં, એ કે તારા ખાલી ફોન કરી દેવાનો, બાકીનું બધું એ સંભાળ લેશે. તો હું દર 15 દિવસે ચિરાગભાઈને ફોન કરું. આજે મને બી એ વિચારીને હસવું આવે છે કે મેં એ ટાઈમે શું વાત કરી હતી ને ચિરાગભાઈએ કશું બી જોયા વિના ટાઈમ આપીને સામેથી ક્યારે ફોન કટ ના કરે. અગર તમે માર્ક કર્યું હોય તો જોશો કે જ્યારે તમે ફોન કટ કરી દો ને પછી જ ફોન કટ કરે કે આપણે કહીએ કે હું મૂકું છું. એવું ચાલ્યું. પછી એમણે મને કીધું કે સંકેતભાઈ તમે છે ને અહીંયા મૂવ થઈ જાઓ, ન્યૂ જર્સી. ડિફિકલ્ટ ચોઇસ હતી ત્યારે, કારણ કે ત્યાં બેનના ઘરે રહેતા હતા, મમ્મી પપ્પા જોડે હતા ને અહીંયા આવવાનું થાય. એનું રીઝન આપતા એવું કીધું કે જો તમે અહીંયા મૂવ થશો ને તો કે આપણો અહીંયા સત્સંગ સમાજ છે, આપણું મંદિર છે, અહીંયા સંતોનો લાભ વધુ મળે, અહીંયા કિશનજી છે, આપણને તો કોઈ બી પ્રોબ્લેમ હોય તો આપણે એમને વાત કરી શકીએ, આપણી નજીક છે. મેં કીધું હા.
અહીંયા આવવાનું થયું ત્યારે એક પ્રશ્ન હતો. પછી મેં કીધું સ્ટડીમાં શું કરું, કારણ કે રોનકભાઈ પોતે ફાર્માસિસ્ટ હતા. મને બી અંદરથી એવું ડ્રીમ હતું કે હું બી ફાર્માસિસ્ટ બનું જ્યારે પહેલી વખત મળ્યો ત્યારે. એટલે એમને મેં વાત કરી કે ચિરાગભાઈ માસ્ટર ડિગ્રીમાં જઈએ, ફાર્માસિસ્ટ કરીએ કે કંઈ આઈટીનો બીજો કોર્સ લઈએ. તો કે કિશનજીને પૂછવું પડે. કિશનજીને પૂછ્યું, કિશનજીએ કીધું માસ્ટર કરો રેગ્યુલેટરી અફેર્સમાં, જે ભણ્યા છો એમાં કન્ટિન્યુ કરો. પ્રોબ્લેમ ક્યાં આવ્યો, જે કોર્સ હતો ને એ સ્ટેમમાં નહોતો આવતો, એટલે 1 જ વર્ષની ઓપીડી મળે. 6 મહિના થયા એટલે મારા જોડે એક ભાઈબંધ હતો, ઇન્ડિયાથી આવ્યો હતો સેમ કોર્સમાં. એને કોર્સ ચેન્જ કરી દીધો, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફાર્મસી. બધું સેમ જ હોય, 2-3 કોર્સ અલગ હોય. ને મારું બી કંઈ બહુ એવી ગણતરી નથી કે ટાઇટલ શું હોય, આમાં મેજર હોય કે આમાં મેજર હોય. આપણે તો ખાલી ભણવા ખાતર ભણતા હતા. એટલે મેં ચિરાગભાઈને કીધું, ચિરાગભાઈ હું બી કોર્સ ચેન્જ કરી દઉં. મેં કીધું આમાં 3 વર્ષનું ઓપીડી મળે, ઓલામાં 1 વર્ષની ઓપીડી મળે. એટલે મેં કીધું H1ના આ બાજુ 3 ચાન્સ છે, આ બાજુ 1 જ ચાન્સ છે. ગ્રેજ્યુએશન થાય છે ડિસેમ્બર 2016માં. પછી જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ 3 જ મહિનામાં એક તો જોબ શોધવાની, એવી જોબ શોધવાની કે જેમાં આપણને સ્પોન્સરશિપ બી મળે. એ જોડે હતા તો કીધું કે ના સંકેતભાઈ, આપણને કિશનજીએ શું કીધું છે, આ કોર્સમાં કરવું છે. એટલે કે આપણે આ જ કોર્સ રાખીએ, ભલે 1 વર્ષનો રહ્યો, ભગવાન બધું ગોઠવશે, સ્વામીજી બધું ટેક કેર કરશે, તમે ચિંતા ના કરશો. એમણે તો કહી દીધું, પણ થોડું આપણને બાકીનું 1.5 વર્ષ તો એવું થાય ને કે કદાચ નહીં H1B પિકઅપ થાય તો બીજા 2 વર્ષ પાછું કોઈ કોર્સ લેવો પડે, લોન લેવી પડે, બધા મગજમાં વિચાર આવે. એ જોડે હતા, બધું કન્ટિન્યુ કર્યું. ભણવાનું પત્યું, ફરીથી એમને પૂછવા ગયો કે ચિરાગભાઈ હવે જોબ લેવાની છે તો બીજા 2-3 ઓપ્શન છે. તો કે શું ઓપ્શન છે? મેં કીધું કાં એક PhD કરું, એક ફાર્મસી સ્ટોરમાં બી એ લોકો ઓફર આપવા રેડી છે કે સ્ટોર સંભાળવાનો, પાર્ટનરશિપ આપશે, H1B કરશે, બધું કરશે. બીજું છે કે મેં કીધું કોઈ ફિલ્ડમાં જોબ શોધે. તો કે કિશનજીને પૂછવું પડે આપણે કે. તો કે તમે રોનકભાઈને લઈને કિશનજીને મળવા જજો. ત્યારે કિશનજી જોડે એટલું ડાયરેક્ટ ઇન્ટરેક્શન નહોતું, એટલી દોસ્તી નહોતી. એટલે મેં રોનકભાઈને કીધું તમે બધું બોલજો, આવું છે, હું જોડે ઊભો રહીશ. મેં કીધું થોડું મારે ગભરામણ થશે ને તો બોલી નહીં શકું એમની જોડે. સ્વામીજીએ કેટલી ગ્રેસ છે કે કેવા આપણને પ્રાદેશિક સંતનો યોગ આપ્યો છે કિશનજીનો, એની વાત કરું છું. એટલે રોનકભાઈ કે વાંધો નહીં, એમણે કિશનજીને વાત કરી હશે કે હું ને સંકેતભાઈ આવી રીતે આવવાના છે. કિશનજીએ એમને એવું કીધું કે એમને એકલા આવો ને તમારે આવવાની શું જરૂર છે. એટલે એમણે મને કીધું સંકેતભાઈ તમે એકલા જઈ આવો, બરાબર. એટલે મેં કીધું ના એવું ના ચાલે, આપણે કેન્સલ કરી દઈએ, ફરીથી જઈશું. તો કે ના કે જઈ આવો, કે મેં વાત કરી દીધી છે. એટલે હું ગયો. કદાચ મને ખ્યાલ નથી એક્ઝેક્ટ રોનકભાઈએ કદાચ વાત કરી હશે કે નહીં કિશનજીને, પણ મને જ્યાં સુધી ખ્યાલ છે કે એમનો એવો સંબંધ છે કે એમણે કીધું હશે કે સંકેતભાઈ થોડા ખચકાતા હતા આવામાં. જ્યારે હું મંદિરે જાઉં છું ત્યારે આ મંદિર બનતું હતું. આપણી ઓફિસ ત્યાં હતી 46 પર, રાઉટ 46 પર. હું ત્યાં ગયો એટલે અંદરથી થોડી ગભરામણ તો હતી કે કેમની વાત કરીશ, કારણ કે પહેલી વખત એકલો મળતો હતો. અધરવાઇઝ રોનકભાઈ કે ચિરાગભાઈ એમની જોડે હોય. તો કિશનજીએ મારા માટે ગયો ત્યારે કેરમની ઓલી ગેમ ચાલતી હતી, મારા માટે જ હતું. મને ખ્યાલ આવ્યો કિશનજી હતા, જોડે 3 હરિભક્તો હતા. આઈ થિંક પ્રહર્ષભાઈ હશે, જીતેનભાઈ હશે, એક્ઝેક્ટ મને ત્યારે નામ અત્યારે યાદ નથી. એટલે હું જેવો ગયો એટલે કિશનજીની સામે જે બેઠા હતા એ ઊભા થઈ ગયા, સંકેતભાઈ તમે અહીંયા બેસો. એટલે હું બી રમવા, એટલે ગેમ ચાલુ કરી. એટલે થોડું ઇન્ટરેસ્ટિંગ બધું થતું જાય. પછી કિશનજી પૂછે કે સંકેતભાઈ કઈ પાડીશું કે આપણે. એમ ધીરે ધીરે કરીને એકદમ મારા લેવલે આવી ગયા. 20 મિનિટ આખી ગેમ ચાલી. એમને સેવા તો હતી જ ત્યારે મંદિરની બધી. ને પછી મને કીધું કે સંકેતભાઈ આપણે વાત કરવી છે. તો મેં કીધું હા વાત કરવી છે. પછી એમણે પૂછ્યું
મેં કીધું આવું કરિયરના બધા ઓપ્શન છે, શું કરું? એમણે કીધું આપણા ફિલ્ડમાં આગળ વધો. પછી એ 3 વર્ષનું હતું. કેવા વિઝિનરી છે કે એમને 2 વર્ષ પહેલાં ખબર હતું કે આ વર્ષની ઓપીડી છે, આમાં જ કન્ટિન્યુ કરવું છે. તો એ 3 મહિનામાં જોબ બી મળી, H1B બી થયું, H1B પિકઅપ બી થયું, બધું સેટલ ડાઉન બી થઈ ગયું. એનાથી આગળ 2000 પછી જોબ માટે શિકાગો જવાનું થયું. શિકાગો જવાનું થયું 2019માં પપ્પા ધામમાં ગયા. એટલે અંદરથી જેવું મને ખ્યાલ આવ્યું, પપ્પા ઘરે જ હતા, મમ્મીનો ફોન આવ્યો, હું જોબ પર હતો, કે સંકેત આવું થયું છે, તું ઘરે આવી જા. એટલે પહેલો કોલ મેં ચિરાગભાઈને કર્યો. મેં કીધું ચિરાગભાઈ આવું થયું છે ને કહેતા મારાથી રડાઈ ગયું એમની આગળ. એટલે મને કે સંકેતભાઈ પહેલાં તમે એકદમ સ્ટ્રોંગ થઈ જાઓ. જો તમે સ્ટ્રોંગ થશો ને તો ઘરે મમ્મી બેન બધા સ્ટ્રોંગ રહેશે. ને કે હું ને રોનકભાઈ હમણાં જ આવીએ છીએ. એટલે મેં કીધું ચિરાગભાઈ તાત્કાલિક એવું જરૂર નથી, બધું ઓકે છે, તમે નહીં આવો તો બી ચાલશે. છતાં બી એ ખાલી ન્યૂ જર્સીથી શિકાગો પપ્પા ધામમાં ગયા હતા એના માટે આવ્યા. હું માનું છું કે આ જગતમાં આટલા લેવલે કોઈ જે સ્વામીજીએ આ સમાજ તૈયાર કર્યો છે કે એવું કોઈ કરી ના શકે. જે એમને સામે મારા જોડે ક્યારેય કદી એક્સપેક્ટેશન નથી રાખી. મેં એક ચોઈસ કરી, મૌલિનભાઈએ મને ખાલી એટલું કીધું હતું કે આપણે આ અહીંયા લાયા એ પહેલી ડિફિકલ્ટ ચોઈસ હતી. શિબિરમાં જે આવવાનું હતું એ વેરી ડિફિકલ્ટ ચોઈસ હતી, પણ એક વખત આવ્યા પછી જે આ ગ્રુપ મળ્યું છે, આમાં કેટલાય જણા જોડે એવા રિલેશન છે કે ફેમિલીમાં બી એવા રિલેશન ના હોય, પણ એવા ભય કરતાં બી વધુ પ્રેમ આપનારા સમીરભાઈ છે, વરુણભાઈ છે, ગુપ્તાજી છે, રોનકભાઈ છે, ખાસા બધા જેટલાના જોડે બી સેવા કરીએ છીએ એવી દોસ્તી છે. પણ કહેવાનો જે છે કે આવા, હું તો ચિરાગભાઈ માટે એક કદાચ થયું, એમને તો આવા કેટલા બધા યુવકો છે, કિશનજી જોડે કેટલા બધા યુવકો છે. દરેક યુવકોની પાછળ સ્વામીજીની ભાવનાથી સ્વામીજીના સંબંધવાળા યુવકો છે. દરેકની જોડે એ જ્યાં બી છે એને એ સ્ટેજથી આગળ લઈને એ લાઈફમાં વેલ સેટલ થઈ જાય પહેલાં, ને બધું સેટલ ડાઉન થઈ જાય અને એ કરતાં કરતાં ભગવાનના માર્ગે આગળ ચાલે, ભગવાન જોડે એમનો સંબંધ થાય ને છેવટે અંતે હું સુખી થઉં, મારું પરિવાર સુખી થાય, એવી જ એક ભાવનાથી કેવું કે પ્રેમ આપતા રહ્યા છે. ઘણી વખત ભૂલો થઈ છે, ક્યારેય કદી કીધું નથી. જો તમે બહુ વખત એમને કહો કે કંઈ ભૂલ થતી હોય તો કહો, ભૂલ થતી હોય તો કહો, ત્યારે કે બાકી અહીંયા બધા એવા હરિભક્તો બેઠા છે કે આપણને એક સમય ખ્યાલ આવી જાય કે આ ટાઈમે મેં ભૂલ કરી હતી, પણ છતાં બી ક્યારેય કોઈને કીધું નથી, ક્યારેય એવું કીધું નથી કે આવું ના કરાય. પણ જે આગળ વાત કરીને કે સંબંધ ને મિત્રતા એવી કરવી છે કે આપણને હકથી કહી શકે. આજે આ એસોસિએશનમાં કે આ કંપની મળી છે ને આ કર્યું છે, તો જે આગળ વાત કરીને કે લોખંડનો ટુકડો લાકડા જોડે તરી જાય એમ હું લોખંડનો ટુકડો છું, પાણીમાં નાખું તો પડી જાઉં. આ માર્ગમાં ચાલી ના શકાય. જે પ્રભુ સ્વામી જે વાત કરી ને આંખ, નાક, કાન બધું પોઝિટિવ રાખવાનું, એકલું કરવું અશક્ય છે. પણ જો આવા પ્રભુનો સાથ હોય, પ્રભુ સ્વામીજીનો યોગ હોય, એમની ગ્રેસ હોય, કિશનજી જેવા ભગવતીય માવતર આપણી જોડે હોય ને આવા સારા ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા જે હોય આપણા કરતાં જે આગળ હોય એની જોડે જો દોસ્તી કરી રાખી હોય 2-3 ફ્રેન્ડ જોડે, ને જે આપણને કહી શકે કે આ કરાય, આ ના કરાય, ને ખોટા ક્યાંય ખોટા કરતા હોય તો ત્યાં આપણને પાછા વાળી શકે, એવી જો દોસ્તી થઈ જાય તો જે બી આપણા લાઈફનો ગોલ છે એ બધું અચીવ કરી શકીએ. તો આજના દિવસે સ્વામીજીના ચરણે, પ્રભુ સ્વામીજીના ચરણે એ પ્રાર્થના કરવી છે કે સ્વામીજી તમે, પ્રભુ સ્વામીજીએ અમારા પાછળ બહુ દાખલો કર્યો છે. 1 to 1 અમારી જોડે બેઠા છો. કિશનજી છે, એમણે બી બહુ ટાઈમ સ્પેન્ડ કર્યો છે. હવે સમય અમારો છે કે અમે કેવી રીતે આપની અનુવૃત્તિમાં નિમિત્ત બની શકીએ. આપની અનુવૃત્તિ છે કે એક પોઝિટિવ જીવન જીવવું, આપની અનુવૃત્તિ છે કે એવા સારા ફ્રેન્ડ્સ રાખવા જીવનમાં,
આપની અનુવૃત્તિ છે કે અમારા કોઈ એવા 2-4 મિત્રો હોય તો એને બી એને ઇન્વાઇટ કરીએ, એને એના પાછળ થોડું પ્રયત્ન કરીએ કે આ વાત તમારું છે એ પહોંચાડી શકીએ. તો એ માટે આપ બળ આપો, બુદ્ધિયોગ આપો, સૂઝ આપો, એ જ પ્રાર્થના. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. सच्चे मित्र के संग किया बात बताए. Are we having fun? Are we really having fun? Unfortunately, all fun things must come to an end at some point. In today's, I'm just here to give a brief recap of what we discussed in this month's SYM. First, we heard Samanvay from Pittsburgh. He actually studied in AVM. He was a topper in his class at Atmiya Vidya Mandir, and he actually lives in Pittsburgh, and he drives 4.5 hours just to attend this Samanvay youth meet every month. And so, in his speech, he very beautifully explained how the small choices that we make in life can define who we become in the future. From Virat Kohli looking in the mirror and deciding to change his physique, to Harshbhai Gondalia, who was in 12th grade, lacked the confidence, and yet graduated with flying colors and now is at a fantastic job at Meta. But those small choices that we make, little things that we do in our daily routine, they add up and they can really equate to our success in life. The next wonder that we witnessed was the Boston Wonder, who really immersed us in a lot of fun through a very good drama. And youths face many problems in life. Some they share, some they don't, they keep internally. And whatever we're going through, whether it's something personal, something financial, academically, within our families, but having someone or having the right support group to help us through, to provide us with the right guidance at the right time. And that's why one of the takeaways that we have from the Boston Wonder drama is that if we grow in the company of a true saint and focused friends, it'll help us make the right choices at the right time. When we're young, when we're in college, when we graduate, when we get married, every phase of life has a different choice, and there's thousands and thousands and thousands of choices that we can engage in at any given moment. But to make the right choice becomes a whole lot easier if we have a few good friends whom we can lean on during those moments. And finally, Sankit Bhai, he shared such beautiful swadhyay on how growing up in focused friends, but also having the association of a sant and connecting with our Bhagavati leaders, how that can lead to our transformation, both socially and spiritually. And so the third takeaway for this Sabha in the land of choices is choosing to accept the guidance of a Bhagavati sant and remaining sincere ensures a positive transformation, both socially and spiritually. And we heard several prasangs that Sankit Bhai shared of youths go through all sorts of situations, from personal family situations to academic problems to financial problems, career problems. And maybe there's a few of us who can say, you know what, I don't have anything going on right now, But down the line, at every phase in life, we are faced with a lot of choices. But if we have a true saint, if we choose to associate with them and remain sincere, then we can be ensured that we go through a positive transformation. And one thing that I just want to mention was in Sankit Bhai's speech, he mentioned how Puja Chirag Bhai helped a few yuvako through their tough times. Chirag Bhai, he's in Clifton, but he is a CPA. He's a partner in a big accounting firm, a partner at an accounting firm. Very big, very intelligent, yet he takes his time to guide youths, any youth who approaches him in their time of need. And that is the support system that we have in every single mandar.
whether it be Boston or Edison or Jersey City or Ben Salem or whichever mandar we're from. But there's leaders there whom we can lean on, who we can turn to if we're confused. And to sum up our entire SYM, this youth meetup, is we'll be faced with hundreds of choices today, tomorrow, a month from now, a year from now, 5 years from now. But if we make the one choice of remaining in the friendship of good friends and a Bhagavati saint and attending SYM, this very choice can make every single choice that we encounter very easy, and the decision, we can be ensured that it's the right decision. And, and so in our land of choices, let's just make that one good choice to connect with our friends, connect in Sabha, connect with our Bhagavati leaders, and really wholeheartedly create a friendship, a bond with Guru Hari Puja Prabodh Swami to ensure that we walk on the right path at all times. At the end, we have a few announcements. I'd like to call on Puja Anand Bhai to share a few announcements. I'm here, I'm the last one, and I want to make sure you make the best choice ever on March 23rd. We have our Samanvay Carnival that's coming up on March 23rd. We'll play the video now, but it's a once-in-a-year event where the entire family, your friends, your kids, your girlfriends, your wife, whatever you have in your life, bring them to the Samanvay Carnival so together we can have fun. Let's see the video. Jigar and team, they are creating a very nice menu. I know what the menu is, and I really want to tell everyone, but Jigar said that he'll kill me if I tell people, so I can't tell you. But it's going to be a really, really nice menu. Now, the other package that's there is the entrance package. So for mom, dad that may not want to play any games, they can get the entrance package. Right now, that is 20% off too.
After March 1st, the early bird special will go away. You might get a couple of reminders till then, but if you want to register now, even better. If you want to register before March 1st, fine. If you like to pay more afterwards, even better. So you have your choice, but please do register before March 1st for the carnival, and we will see you all there on March 23rd. Sahajanand Swami Maharaj Ki Jai. So, in conclusion, for our SYM, we will now engage in Aarti. After Aarti, we're all requested to go downstairs to have delicious Indian food today. I'm not going to reveal the menu, but you'll enjoy it. Also, one request is for those in New Jersey, if they can maybe consider allowing the youths from out of state who've traveled from Boston and Philadelphia and from far away, if they can allow them to have their meal first, that would be much appreciated. So now let's all turn towards Thakurji, engage in Aarti, and offer our prayers.